egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu lena lamuhla usendelele lifuba lokuthi siphinde sihlanganyele kanye sidewuhlephula lifu lakhe sikanye mhlawumbe sekaqhubeka kakhulu asike nje sesingena emthandazweni. uNkulunkulu othembekile babelone Musa nalamuhla yekuseni siniketa livumo akekho lofana nawe akekho nalongalinganiswa nawe nalamuhla uNkulunkulu othembekile nakangaka siyabonga sibonga naliphuba losinikete lona uNkulunkulu Musa sisahlangene ngalendlela wena libonakalise dambule akufakale lakho liphimbo akufakale ukukhuluma kwakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nalamuhla lithemba lemfuli kuwe nguwe kuphela lesimethembile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ingawona lesikhathi lesi sisibonge namanye amaphimbo libeke ngaba khona siyawathulisa ukuze livakale lakho kuphela liphimbo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane losendelele fuba lokuthi nalamuhla besingaphindze sihlangane sibe kanye mhlawumbe noma sifika keminjeni semakhaya kephana ke siyethemba lokuthi nakuna lamalanga langa lokho inkosi lokushoko solo kuyavakala akhathalekile lokuthi mhlawumbe asikho phaseliphahla lunye kephana ke khona lapho la ukhona siyethemba lokuthi nokuNkulunkulu lakushoko nakuwe ukhona lokukwenta kona kuwe ukhona mhlawumbe umsebenzi lokhona noma khona ishintsho lokulethayo empilweni yakho angeke mhlawumbe ngichithe isikhathi ngifisile lokho ukuthi ngibe mfisha ngicela nje siyincwadi ngehlabelelo chapter 125 sitawufunza verse 1 na verse 2 sitabe sesiya Isaiah chapter 40 sitawufunza verse 31 hlabelelo 125 sitawufunza verse 1 na verse 2 bese kuba Isaiah chapter number 40 sitawufunza verse 31 asiqale ke incwadi ngehlabelelo labo labathembele kusimakade bafanana nethaba iSiyoni lengeke inyakati itanyatanyiswe kodwa iyawuma kuze kube phakade njengoba intaba ihaxe eJerusalem kanjalo simakade uhaxe sive sakhe. Cela siyincwadi yaIsaiah chapter 40 sitawufunza verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31 ufundzeka kanjena. Kodwa labo labathembele kusimakade baphola emandla lamasha. Bayakhuphuka ngemaphiko njengediswedi. Bayagijima bangadzinwa. Bayahamba bangaphelelwa ngemandla. Cela ukuphinza. Kodwa labo labathembele kusimakade baphola emandla lamasha. Bayakhuphuka ngemaphiko njengediswedi. Bayagijima bangadzinwa. Bayahamba bangaphelelwa ngemandla. Live lakho liyaphila simakade ngalo uyasakha ngalo uyasicondzisa nalamuhla khuluma inhliziyo ntefuthi ilungele wena netindlebe ntefuthi litsele ukukhuluma kwakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kafishane nje namuhla bazalwane ngithanda ukuthi sikhulumisane noma sixoxisane ngendzaba yekwethemba noma yekwethembela kusimakade. Lala sifunza khona incwadi yaIsaiah lithi ke phana labo labathembele kusimakade bayaphola emandla lamasha. Nawe ibuka lenzaba uyayibona ukuthi ichamuka mhlawumbe kunenkulumo lekhona la ngehla singakafiki kulo verse 31 iBhayibheli likhuluma ngokuthi nezizizwa kuyaphelelwa ngemandla nalabasha bayawa nekuwa iphana bese selithi lapho ke labathembele kusimakade bona bayaphola emandla lamasha. Namuhla ngivumele ngikhulume ngokuthi kahle kuliqiniso lokuthi dikhona dikhathi dikhona futhi netimo dikhona futhi netisuku lapho khona siphelelwa ngemandla. Dikhona tifo letisinatifika kumuntu tifike timshaye emandla aphele. Dikhona tisuku lapho uva khona kwangazuthi emandla asekakuphelele. Yabona iBhayibheli lithi labo labathembele kusimakade bayaphola emandla lamasha. Ngifuna kusho ukuthi noma ngabe emandla aphelile akhona emandla lamasha. Manje emandla lamasha akaniketwa noma ngabe ngubani. Emandla lamasha akaphululelwa kunoma ngabe ngubani. Lokusho ukuthi
noma uphelelwe ngemandla akusho ukuthi ukuphelelwa kwakho ngemandla sekuyigaraji noma sekusiqinisekiso sokuthi utawuthola emandla kepha iBhayibheli lithi labo labathembele kuSmakathi nibo labaphola emandla lamasha lokusho ukuthi ngalamanye amagama emandla lamasha awapholi ngoba unelisopho loluthile awapholi ngoba ukhonda phase emfundisi lothile kepha kuze uphole emandla lamasha indzaba ayisekutheni lithemba lakho likuphi siphila emhlabeni ngeke saphila ngokuthi vele siphila phasi kwentimo letiwaqedzayo emandla siphila emalangeni lapho khona emandla kwenteka vele aphele kepha iBhayibheli lithi kunesiqiniseko sokuthi emandla lamasha akhona mane akasikhonela noma ngabe ngibani akhona kuloyo lokwethembele kuSmakathi lokusho ukuthi uma ngabe wethembele kuSmakathi kunegaranti yokuthi noma bekungafika siphi isimo kubonakala ukuthi isimo leso waqedzayo emandla kepha wena utawuphindze waphole lamasha leli lithemba lakho kuSmakathi ngifuna nje ngethele saye namuhla ukuthi kwamanje ukuthi sisaphila namhlabeni lithemba lethu belingaba kuSmakathi ngoba uma sethembele kuye siyathi ukuthi noma emandla aphela kepha sitawaphola lamasha leli kubo kwaSmakathi esimelile wabalithemba lethu lithi iBhayibheli labo-ke lawaphola lamandla lamasha babese bayakhuphuka njengedisweni behambe bangapheli emandla leli noma ukuthi bathembele kuSmakathi ngalamafishane noma timbo tehla noma basho bathi umnotho ushona phasi kepha labathembele kuSmakathi bona bayakhuphuka njengedisweni noma tempilo tehla lishona phasi labathembele kuSmakathi bona bayaqhubeka nekukhuphuka noma lindlela ekutholakala komsebenzi kubonakala ukuthi emaphuba emsebenzi ayehla aya phasi kepha lokwethembele kuSmakathi uqhubeka njalo nekukhuphuka noma kuthiwa amabhizinisi ayehla aya phasi labathembele kuSmakathi bona shona bayakhuphuka njengedisweni noma ngabe bekusiphi isimo lebesibonakala kwangathi sitele kawusithetela bakusibashonisa phasi noma ngabe bekusiphi isimo lebebonakala kwangathi umhlaba wonke siushonisa phasi kepha nawe thembele kuSmakathi sinesiqiniseko sokuthi utaqhubeka nekukhuphuka ukhuphuka ekhathi yetimeni ukhuphuka ekhathi okumadimeni konjani lokuthi lithemba lakho likuSmakathi ingabe wena namuhla ukhethile kuthembela kubani ingabe lakho lithemba ulibekephi ngoba lamanye amathemba ayashabalala lamanye amathemba ayaphela kepha nalithemba lelingilo lithemba lelimile kuze kube mphakathi uleli lelimsomandla ligama lalo uma uthembele kuSmakathi unelithemba lelilona sibili fulela thale sayeya namuhla ukuthi wangathi besingathembela kuSmakathi ngoba sinesiqiniseko sokuthi noma timbo tendeka nasithembele kuye sihlala sisemandleni noma tifikile timbo abangathi siyashaya ehlintweni siyashaya tithinte nasenyameni kepha lokusena siqhubeka sibe semandleni ngoba ukuthi lithemba lethu kuSmakathi lokusena ngizosivuka ekseni sasifile tindzaba letiphuma tawo sasifile lokubuhlungu lokusena sivuke sibene amandla ngoba ukuthi lithemba lethu likuSmakathi lokusena isukwini letifanele naleli singabuyele emuva singahleli ngoba ukuthi siyazi ukuthi lona lesithembele kuye umumnini mandla onke lona lesithembele kuye wemphethe yamandla bangathi wemphethe ingubo uma sethembele kuye siyazi ukuthi amandla lamasha noma kanjani sitawaphola besiyabhala lokubhala sikhabelelo 125 wangathi sigabelelo usibhala sosemthaleni bemalanga akhe somphilile emhlabeni utibonile timbo uthi nakabhala uthi hayi sekubonile bonke kunetimbo lethinte nangidalo ngathi khanza kepha ngathi bona tishabalala lethi khanza sentelo kepha bafike emalanga nato tendlula kepha kukhona lekubonile kulendzawo kunenthapha lesolo imile kufike tiphepho tayishiya imile thaba yaseSiyoni kwafika timvumvumo nato tayishiya imile kwafika timo letehluke
uyibone inani esiphapha uyathi kusina sedlula ikakusala imile banjalo nabathembele kuJehova noma babona bangena khathi ekuhlupheleni kunye nesikwatiko angeke base banyakatiswe noma bangena ekhathi ekuguleni kunye nesikwatiko angeke banyakatiswe noma bedlula ekufeni kunye nesikwatiko angeke base banyakatiswe. Yenda simakazi abelithemba lakho thembela kuJehova ingani na uthembele kuye uyofanana nethaba iSiyoni asikho simo lesitakunyakatisa wena uthi nakaqhubeka lombhali athi njengoba nitibona tintaba tihata iJerusalema kanjalo nasimakazi ubahaqile nabake bakhe angeke sibebekele namhlanje emini sihaqiwe kulona mandla sivikelwe kulona mandla sihaqiwe sandla sasezulwini sihaqiwe uJehova lophilisayo sihaqiwe uJehova lonakekelako asikho simo lesitasinyakatisa ekhathi ekuhluphekweni uNkulunkulu wethu solokubani kude simo lesitasusa simakazi funa ukuniketela isiqiniseko namuhla wena uvikelwe kulona mandla wena uhaqiwe khona belizulu wena uhaqiwe uJehova wena uhaqiwe uNkulunkulu onemandla wonke noma ngabe kuphi la uhamba khona hamba unesibindi hamba ukhululekile ukhona lokuvikele ukhona lokuhathile athi nakabhala ubhalo esihlabelelo athi tiningi inhlupheko langena kuto lolumile kepha nasimakathi uyakhulula kuto tonke angisho nanamuhla ngoba uthi uNkulunkulu wethu solo ukhona uNkulunkulu wethu solo uthembekile uNkulunkulu wethu solo uyasikhulula kuto tonke tinhlupheko anisho ukuthi usikhulula kuletinye kepha nathi usikhulula kuto tonke. Thubeka wathembele kusimakazi ulithemba leli nabo-ke kunyamalala yena umile uJehova nabo-ke kuphela yena umile solo uNkulunkulu nabo-ke kunyakatiswa wena ngeke uzonyakatiswe ngoba uthembele kusimakazi manje lethu ayiqali ukuthi uthembe cala ukuthi ubukele Jesu ngabona ukuthi leso simemo sekuthi kuze nawe fanane nalethaba lengeke inyakatiswe vula inhliziyo yakho wemukele Jesu abe inkosi empilweni yakho waze Jesu abe inkosi bese ususa onke lamanye amathemba lakhona lithemba lakho kube ngusimakazi lalela sibabonile banabo bonke lebesicabanga ukuthi bangabavikela kepha nabangabasebenteli lamalanga munye kuphela lo besivikele ngusimakazi uma uvikelwe nguye uvikelwe kulona emandla na uvikelwe nguye uvikelwe kulophethe amaphakathi na uvikelwe nguye uvikelwe kulongetulu kwabo bonke asethembeni nawethembekile sikubonile lokunye kuhlulekile kusida sibonile ngisho imali ihlulekile kusebenze emalangeni lafanana nalapha kepha namunye losolo akhona ethembekile kuzivikela nguJehova igama lakhe ithemba lethu asilibhekise kuye cela uthandaza nawe namhla ekuseni siyabonga uNkulunkulu othembekile siyabonga simakazi siyabonga langane kulunga siyabonga Jehova Jaya sibonga ukukhuluma kwakho ngalendlela sibonga ukukhunjulwa kwekuthi likhona lithemba lelingilo ngoba licobo lwakho ingabona namuhla sikucula inhliziyo yethu sikuculela kuwe simakazi sikhetha kuthemba wena kuphela ngoba nguwe likhambi kuko konke nasemalangeni lafanana nalapha lapho umhlaba udidekile lapho live lisangene sithi kuwe phela lothemba lethu kuwe phela losihlangisethu kuwe phela loyingcaba yethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha qhubeka nekuvikela lifa lakho qhubeka njalo nekuvikela umhlambi welidlelo lakho egameni likaJesu qhubeka njalo simakathi nekuhlisa sibusiso sakho usehlisele ebafana bakho in the mighty name of Jesus Christ siyamemezela namuhla akeke kuze kugcine Sathane akeke kuze
mighty name of Jesus Christ. Take all the glory in Jesus' name. Amen. Ngosiqhubeke igcine bazalwane ivikele. Siyamethemba uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.